Amukira ngeithi ciakwa miarahuko ya muthenya wa umuthi ni thaa 7 cia miarahuko ya muthenya wa gatatu tariki 3 mweri uyu wa gatano, na ni mwihoko wakwa munene muthenya waku no urautwarithia na mbere na njira iria yagiriire. Ni ihinda ria gukurehera mohoro thiini wa ikereka ritu ria mohoro Gitau, tukumenyithie mamwe ma maria turathie na mbere tugikuharagiriria. Ni njitagwo kuria wa gicimu, tugukorwo tugiteithania na Wangui mwari wa Mwangi uria ni mwathiriri na njira ya cieko. Tukiambiriria aikari itura ria Kirima mwena wa Miharati, giki ni gicigo kia ubunge gia Kibibiri kuria kaunti-ini ya Nyandarua, riu matigitwo na kieha kinene ni thutha wa cucu umwe kugwirwo ni nyumba na gukua. Riri nao arimi maratara hathara ya makiri ma mbeca kumana na gukunikwo kwa irio ciao migunda-ini yao ni barafu. Aingi ao maraire nja makigugunwo ni heho, nao ni thutha wa nyumba ciao kumomorwo. Hathara ino yothe riu ikirehwo ni mbura ya mbembe ria irathie na mbere na guthandana thiini wa gicigo giki. Bica ta ino kaingĩ yonekaga kĩrĩma-inĩ kĩa Mount Kenya kĩrĩa gĩkoragwo na barafu gacumbĩrĩ gakĩo. Wĩtĩkie kana ũrege, rĩrĩ nĩ itũra rĩa kĩrĩma Kibibiri kaunti-inĩ ya Nyandarua, kũrĩa aikari matongĩtio hathara nene nĩ mbura ya barafu ĩrĩa ĩrathandanire mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ira. Nĩ rita rĩa mbere mbura ta ĩno kura mwena ũyũ, aikari makĩgegio nĩ magegania maya na gũtũngio kĩeha na maithori nĩ irio ciao mĩgũnda-inĩ yao na nyũmba gũthũkangio. Gũkũ nĩ mũciĩ kwa Joseph Gĩcũkĩ ũrĩa mabati ma nyũmba yake maramomorirwo na barafu ĩno ĩreyũmba thĩinĩ wa nyũmba yake, akiuga maronete gĩko na maitho kumana na mĩrurumo ya ngwa, barafu gũitĩka na ũndũ ũrĩa ũmoragĩte ngoro makĩria nĩ kuona ũrĩa irio ciao mĩgũnda-inĩ ithũkangĩtio. Ĩkuraga tarĩ mahiga ma mbembe ũguo, ma mbembe ya mbura, na hĩndĩ yurire mũno nĩ tũrigirwo tũgwĩka nginya hĩndĩ ĩrĩa nginya ng'ombe tuma nacio ciora ciaikũrũka na kĩanda ciathiĩ kũgũitha mĩtĩ-inĩ, na yaingĩria hathara na njĩra nene mũno, tondũ ona mĩciĩ ĩmwe ta gwakwa nĩ kũmomokire. Eka makĩria ma 20,000 nĩcio irĩkĩtie gũthũkangio nĩ barafu ĩno mwena ũyũ, na bamĩrĩ itanyihĩire 10,000 igĩtigwo itaoi kũrora nako. Aikari magĩtũtarĩria ona mamwe ma mahiũ mao nĩ morĩte na matirĩ maramona, na rĩu mwĩhoko wa kũgĩa kĩmera kũrĩo nĩ ũkinyĩte mũthia. Nĩ marabatara mabeti na nĩ mangĩtũmwo moke na irio ta irio cia ng'ombe iria ĩ muoyo, na moke gũcigitĩra tondũ wa pneumonia kana ng'ombe gũtuĩka wiki, na nĩ kwathira nginya mũmera ũngĩrĩo nĩ ng'ombe gũtirĩ na irio cia ng'ombe, gũtirĩ cia ciana nini, atumia matirĩ rũnyeni. Tũkuona ta gĩkuo na maitho tondũ ona ng'ombe yakwa harĩa yuma nĩ gũtua tuire kĩbini nyitĩte yohetwo kĩbini, yatua na yora mũno. Nĩ nyuma na ngui ĩmwe yakwa nyene kana ke haha, nĩyo tũtinamenya kũrĩa thire. Nĩ njoire kana kau ka ngui na ndaingĩria kanyũmba-inĩ, kagui karakahonokire ke haha. Bamĩrĩ ĩmwe ĩtigĩtwo na kĩeha kĩnene thutha wa cũcũ wao gũkua, thutha wa kũmomokerwo nĩ nyũmba yake ĩrĩa ĩragwĩrĩirwo nĩ mũtĩ. Rĩu yakĩmomoka ũguo na yauma gũbauruma haha, yamomoka na njĩra nene. Igũkorwo ta kwagĩa na nduma, kwagĩa rũhuho ruma rũnene mũno, na rũhuho rũu nĩruo rũgũkua mahiga ma mbura manene rĩu ta maya. Rĩu makĩgwa na nditi, nyonire ndadigire ciana ndoka ndona ihiga ta rĩrĩ, rĩu ndakĩmera tũgĩe na ihinda rĩa gũkĩhoya. Bamĩrĩ ici ciothe rĩu nĩ ihoete thirikari kũmateithĩrĩria nĩguo mahote gwĩcokanĩrĩria. Kwere tũteithie na mbegũ, tambe tũhande mbegũ cia waru kana cia mbembe, tũhande nĩgetha tuone gĩa kũhe na irio cia kũhe ciana na irio cia mahiũ. Waru ndatinda ngĩhũra waru ciakwa ndawa ũmũthĩ, ona thire mũgũnda ndaigua ta ingĩrĩra maithori nĩ ũrĩa cikũhana citarũrangĩtwo ciothe citigarĩte o mũkũri. Ũndũ ta ũyũ ndũrĩ wahanĩka mwena ũyũ rĩngĩ, aikari magĩkũũa hihi ũhanĩkĩte nĩ ũndũ wa ũcenjia wa rĩera. Thutha wa hathara ya makiri ma mbeca, rĩu aikari aya maroreti maitho mao kũrĩ thirikari ĩkorwo ĩkĩmateithĩrĩria gwĩcokanĩrĩria. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Kĩrĩma wodi-inĩ ya Kibibiri thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.
Tugitigana na icio cia kibeberi, thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ cokanĩrĩirie kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi milioni 400 cia kũgacĩrithia sekta ya ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ya kũrurumũra thibitarĩ citiganĩte nĩguo kũgacĩrithia motungata ma ũrigitani. Akĩaria thutha wa mũcemanio na arũgamĩrĩri a ikĩro citiganĩte thibitarĩ-inĩ ciothe cia level 4 oro ũndũ ũmwe na level 5, gavana wa kaunti ĩno ya Kiambu Kimani Wamatangi augĩte atĩ muoroto wake mũnene nĩ gũtigĩrĩra sekta ĩno nĩ yarũgamia rĩngĩ na nĩguo kwaũra thoni bica iria cikoretwo kuo mathibitarĩ-inĩ maingĩ kaunti-inĩ ĩno. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ ĩranĩire kũrehe ũthiũ mwerũ sekta-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ya gũthondeka werũ thibitarĩ nyingĩ iria ciatiganĩirio, kũrĩkĩrĩria iria waki wacio ũtarĩ warĩkĩrĩra, kũgathĩka mĩtambo na macini cia kĩrĩu iria igũteithĩrĩria kũgacĩrithia motungata ma ũrigitani hamwe na mangĩ. I mopped together all those contractors who are building our main facilities which have been stalled, and we have paid them, and we have said that we are giving them a period of 4 months for all those facilities to be complete so that we can start those operations in those facilities. Maya maiguithanĩirio hĩndĩ ya gĩikaro gatagatĩ ka gavana wa kaunti ĩno Kimani Wamatangi na atongoria a ikĩro itiganĩte thibitarĩ-inĩ ciothe cia gĩkĩro kĩa level 4 na level 5. Wamatangi akiuga gũkinyĩria rĩu thirikari nĩ hotete gũcokanĩrĩria kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi milioni 400, itanya arĩ gũkinyĩria ciringi bilioni 1 gũkinyĩria mũthia wa mwaka ũyũ. All the medical supplies we are buying now, we are not borrowing even one. We ask, we order, and we pay. And after all what he has paid now and is being supplied, he still has a positive balance, like I've said. If he was told pay 300 million, now he can write a check for 300 million. But we cannot continue doing things the same way we were doing last year. We want to see efficiency, effectiveness in the way of our doing things. Hau kabere kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩa gĩcokanagĩrĩrio kũhĩtũkĩra marĩhi ma insurance oro ũndũ ũmwe na motungata mangĩ sekta-inĩ ĩno cirahũthĩkaga kũgacĩrithia sekta ingĩ kaunti-inĩ handũ ha gũteithĩrĩria mathibitarĩ rĩrĩa kũrabatarania ndawa, macini cia ũrigitani, gũthondeka werũ thibitarĩ gatagatĩ ka mangĩ. I will not accept again moving forward. One, a situation where we are talking about 5-10 days after the close of a month that we are talking about a worker, whether it is a casual, a doctor, a nurse, who has not been paid by us because we have the money to pay. Hamwe na thibitarĩ iria igũkorwo igĩthondekwo werũ nĩ thibitarĩ wa Thika, Ruiru, Tigoni, Kiambu, Kihara, Igegania, Kigumo, Karuri, Gacocoro na Juja iria igũkorwo ikiambatĩrio nginyagia gĩkĩro kĩa level 4 kũhĩtũkĩra waki wa wodi ya itanda 200. Hamwe na mangĩ, thirikari ya kaunti nĩ ĩranĩire kũgathĩka mĩtambo ya kĩrĩu ĩrĩa ĩrĩhotithagia kũiga rekondi cia arwaru othe. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gitau wa Wadiro. Tũgĩthiĩ na mbere, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto mũthenya wa ũmũthĩ nĩ anyitire ũgeni Prime Minister wa Japan Fumio Kishida thingira-inĩ wa iregi kĩroko kĩa ũmũthĩ gũkũ Nairobi. Akĩaria na andĩki a mohoro thutha wa mũcemanio wao erĩ, President Ruto nĩ atũgĩrĩtie ikinya rĩa thirikari ya Japan harĩ kũhũrana na ũgarũrũku wa rĩera na mũno makĩria mabũrũri-inĩ marĩa matehotete. Oho President nĩ orĩtie thirikari ya Japan na onjoria kuma bũrũri-inĩ ũcio gũkorwo makĩigithia makĩria gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria honge-inĩ cia waki na ũthondeki wa thitima cia geothermal. Kenya recognizes Japan's exemplary leadership in the climate agenda, starting all the way from Kyoto 25 years ago. Japan's commitment of 6.5 trillion yen to climate finance for developing countries for the 5 years from 2021 to 2025 is commendable. Your Excellency, we do not take for granted Japan's huge investments and support for Kenya's geothermal power development through technology, capacity building, and finance. We share with Japan the conviction that climate emergency requires
substantial scaling up of financial flows to developing countries. We have also agreed on a number of bilateral issues between Kenya and Japan on the exploitation of the geothermal resources in our country. We've also agreed on a couple of other issues on the development of Dongo Kundu, a special economic zone in Mombasa, to expedite the construction and for Japan to support Japanese investors in taking space in the special economic zone. I also undertook that Kenya is going to facilitate investment of Japanese companies and also support Japan to be able to finance Kenya's infrastructure and other developments, including the PPP arrangement around our construction of dams for purposes of harvesting and storage of water for our irrigation. Aya nĩ gĩikaro gatagatĩ ka atongoria acio erĩ, president wa bũrũri William Ruto ũndũ ũmwe na Fumio Kishida, prime minister wa bũrũri wa Japan, thĩinĩ wa gĩikaro kĩrĩa gĩkĩhanĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ, thirikari ĩgĩgĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na mabũrũri marĩa mangĩ harĩ gũthiĩ na mbere makĩgacĩrithagia maũndũ matiganĩte. Tũgĩthiĩ na mbere, borithi nĩ maikĩtie ngono mwanake ũmwe na ũrĩa ũretuaga wakiri taũni-inĩ ya Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu hingo ya frigisheni ya kũhĩtana na mawakiri a maigĩrĩra. Kũringana na mwandĩki mũnene wa mawakiri rũhonge-inĩ rwa Thika Stephen Mbogua, taũni ya Ruiru ĩtuĩkĩte gĩtumĩro kĩa mawakiri a maigĩrĩra na arĩa makoretwo makĩhenia mũingĩ na kũmabora mbeca ciao. Merera makaya ma muingi mwena wa Ruiru makwiyumiria kwa mawakiri aingĩ maigĩrĩra mwena ũcio arĩa makoretwo makĩmahenia na kũmatunya mbia ciao marĩ na mwĩhoko wa kũmahe mataro ma kĩwatho. Borithi nĩ marĩkĩtie gũikia ngono mwĩkũĩrwo mwe. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde, mwandĩki wa kĩama kĩa mawakiri rũhonge rwa Thika Stephen Mbogua augĩte taũni ya Ruiru ĩkoretwo ĩrĩ gĩtumĩro kĩa mawakiri bonoko. Mũthenya tuma na mũndũ ũretua nĩ wakiri akoretwo agĩpretend gũkorwo wakiri na ti wakiri araheo marũa ma gũtuĩka wakiri, akorwo akĩhudumia wananchi na akareceive mbeca kuma kũrĩo na kũmera nĩ ekũmahe wĩra, nĩ ekũmarutĩra wĩra ta wakiri na agathiĩ na mbere kũruta wĩra ũcio, na nĩ ũhoro tũkoretwo tũgĩbuata ihinda iraihu na tũkoretwo gwĩka mĩcako ona last year twekire mĩcako na mwaka ũyũ nĩ tũkoretwo tũgĩbuatĩrĩra. Akĩaria na andĩki a mohoro thutha wa frigisheni ĩrĩa ĩracũngire gũikio ngono kwa mwĩkũĩrwo ũcio, Mbogua nĩ augĩte mawakiri a ngungo makoretwo makĩhithania na marĩtwa ma mawakiri arĩa etĩkĩrĩku. Wa mũndũ ũcio nĩ twakĩririe gũkĩhũthĩra gwaria na thigari cia Ruiru na cigĩteithĩrĩria mũno ndĩ wa investigation, na mũthenya wa mũthĩ twahota kũnyita mwanake ũcio akoretwo agĩtua wakiri na akahingũra nginya ofici ahetwo akaheo ofici nĩ mũndũ wĩna license, no we mwenyewe ũraruta wĩra akorwo ti wakiri. Mbogua nĩ ongereire kuga imaramari ici ikoretwo igĩthiĩ nginya magoti-inĩ kũrũgamĩrĩra mũingĩ mũthenya barigici hatarĩ kwĩhitha. Rĩu Mbogua nĩ orĩtie mũingĩ ũhũrage riboti kũrĩ borithi rĩrĩa mekwĩra kana kũgĩa na nganja na mawakiri maramarũgamĩrĩra maũndũ-inĩ matiganĩte. Ũkenda kũmenya kana nĩ qualified kana ena license na ũkaingĩra thĩinĩ wa Google search, thikũ ici twĩna thimũ no tũhote kũingĩra online ũga confirm thĩinĩ wa LSK search kana mũndũ ũcio ena license ya kũruta wĩra ũcio, nĩgetha ndũgekore nĩ warutirwo wĩra na kana wageria kũingĩra na andũ matarĩ qualified and then ũhoro ũcio ũgacoka kũrehere thĩna we mwenyewe kana mbia ciaku ciũre. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Tũgĩtigana na mawakiri acio maigĩrĩra, mũingĩ wa matũũra ma Gacagi Thika kaunti-inĩ ya Kiambu nao nĩ morĩtie thirikari gũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩao kĩgiĩ kũgũithio gwa thogora wa mũtu, kuona ona thengia wa kwĩrĩkana kũrĩ na mũtu wa thogora wa thĩ matirĩ marahota gũkinyĩrwo nĩ mũtu ũyũ. Kũringana na aikari acio, namba nene ndĩkoretwo na ũhoti wa kũgũra irio nĩ kumana na mathogora ma igũrũ, na aingĩ ao maracũngĩrĩrio ningĩ gũikara matarĩte mũthenya mũgima. Wambui wa Njũgũna arĩ na riboti ĩno.
Mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto kuga mathogora ma imwe ya mĩtu nĩ marĩkĩtie gũikũrũka. Aikari a itũũra rĩa Gacagi mwena wa Thika maugĩte mationete mogarũrũku o mothe amu thogora ndũcenjetie. Tukihungura nduka-inĩ itiganĩte cia wendia wa mũtu mwena ũyũ tũrakora mathogora maticenjetie, aikari magĩtarĩria nĩ harĩ bata thirikari gũkinyanĩria kĩranĩro gĩkĩ kuona namba nene ndĩrĩ na ũhoti mũiganu wa kũgũra irio. Mwana wa kwĩra mami ndinaũna ũkamwĩra nyua maĩ ũrarĩre to mũtu ndũrĩ ũramba kũgũa kana agakinywa na turungi nitwahoya mũtu ikũrũkio. Matarĩirie aingĩ nĩ agũmĩre nĩ ng'aragu na kĩrĩa marabatara nĩ thogora wa indo cia mahũthĩro ũkorwo kĩrorwo kerĩ nĩguo mũkenya wothe akorwo na ũhoti wa gũkinyanĩria mabataro ma irio. Tondũ tuikarĩte twĩna thĩna mũru mũno ona kamũtu tũtionaga, rĩngĩ tũnyuaga gacũrũ ũndũ agakoma. Ndatinda ngĩcaria kĩbarũa na nĩngwagĩte hĩndĩ ndaigua kũĩ kamũtu ndakena mũno na ndacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ aramenya atĩ biũ ithuĩ tũtuma na kanyamũ tũngĩrĩire. Aikari aya marĩtie hĩndĩ ya kwamũkĩra ũteithio wa irio kuma kũrĩ meya wa tene wa gĩcigo gĩa Thika John Mburu ũrĩa ũrĩtie mũingĩ kũhe thirikari mweke wa kũruta wĩra na gũkinyanĩria cioneki cia bũrũri. Aingĩ nĩ arĩa tũrararĩra nĩ ũndũ wa kwaga kanyamũ tũngĩrĩa. Twĩna gĩkeno nĩ ũndũ wa Ngai na twakiuga Ngai akĩmũrathime mũno. Reke ithuĩ enyewe mbembe citũ tũheo gũkũ fertilizer, tũheo mbegũ, twĩhandĩre irio tondũ na mbere ĩyo tũtirĩ twathiĩ kũndũ kũngĩ nĩtũkũrĩ tũkũrĩma kũndũ kũngĩ. Koguo ingiuga thirikari hau ĩrore wega itigatwarwo kũndũ kũngĩ ta Nigeria gũcaragia mbembe na kũu. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nĩ yũrĩtio gwĩthemana na wagarari wa ihoto cia andĩki a mohoro mũno makĩria rĩrĩa maramemerekia maũndũ ta mĩrũrũngano oro ũndũ ũmwe na mĩcemanio ya kĩũteti. Rĩu ciĩko cia wagarari wa ihoto cia andĩki a mohoro cikĩrĩkana kuongerereka na gĩkĩro kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ. Hingo ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa wĩyathi wa andĩki a mohoro, anyiti itemi matiganĩte nĩ magwetete makinya marĩa wĩyathi wa nyũmba cia mohoro ũkinyũkĩtie, na rĩu ũndũ ũyũ ũkĩgwetwo ta ũndũ ũhotithĩtie a Kenya gũthiĩ na mbere makĩmenyaga maũndũ marĩa mamegiĩ hatarĩ kũhithĩrĩrwo. Tũthikĩrĩrie mĩario ya gĩikaro kĩa ũmũthĩ. Human rights reminds us that freedom of expression is not only a fundamental right in itself, but also serves as a driver for all other human rights. In recent months, we have witnessed a worrying trends in Kenya where threats against media are increasing with methods designed to silence and intimidate the media and targeting of individual journalists, pressuring editorial independence and undermining the business operations of media houses. Now, physical intimidations remain an effective means to silence the media. Journalists have been unfairly targeted and harassed by the state and non-state actors, which is a clear violation of their rights to freedom and expression. A case in point is the recent demonstrations called by the opposition, where many journalists were attacked by both the police and demonstrators. Legal harassment continued to undermine public interest reporting, in case where libel cases drain immense resources and time with risk of criminal prosecution. In Kenya, the courts have been awarding huge fines for defamation cases, some which are clearly frivolous. These awards are crippling the media, and if not checked, might bankrupt all of us. Internationally, the recent case of Fox News versus Dominion is something that we should all worry us, because it might be used as a presence in some jurisdictions. Our editorial managers have to tread very carefully as they balance between fair comment and defamation, because a simple mistake could cost a media company millions of shillings in legal fees and subsequent awards. There are many statutes that will need a wider legislation reviews so that a media can operate with guaranteed freedom. The following are just a few examples. The KBC Act, Cap 221, so that KBC can be transformed from state to a public prosecutor. The Penal Code 63, which has several provisions which in many ways offend the realization of a free press. The Defamation Act, Cap 36, is also another law that should be reviewed to introduce a mandatory requirement that anyone with a complaint against media
must first go through the Media Council Complaint Commission before going to court. These are just a few examples of the laws that are affecting media operations in Kenya. The need for wider legislation revision remain key, and I'm glad that the Ministry of Information and Digital Economy, led by the Minister and the Principal Secretary, is spearheading a review on this. We are still applying outdated, vaguely defined, or broadly applicable laws that leave the door open for abuse and leave media organizations exposed to whims of legislation interpretation and political interference. Underlining all this, the financial viability of media and long-term sustainability remains critical, particularly at this crucial stage of post-pandemic recovery. Aya, riboti igiandiki a mohoro no nginyagia hona magitirwo. Eta njira ya kugacirithia unyitanĩri wa mũingĩ oro ũndũ ũmwe na maabitha a borithi kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Rĩu mbunge ya kaunti ĩno ya Kirinyaga nĩ yamũrĩte MCA erĩ na arĩa marĩkoragwo kamĩtĩ-inĩ ya mwanya nĩguo kũiguithania na mũingĩ oro ũndũ ũmwe na maabitha a borithi rĩrĩa kwaumĩra mathĩna gatagatĩ-inĩ kao. Akĩheana marĩtwa maya kũrĩ mbunge ĩno, mũtongoria wa arĩa aingĩ Mũrĩithi Kĩbinga nĩ augĩte atĩ aya erĩ megũkorwo makĩnyita itemi rĩa gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na ngwatanĩro njega ya borithi na mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga. Wainaine wakiarie hena ndeto ĩno. Maita maingĩ rĩrĩa kwaumĩra thĩna gatagatĩ ka mũingĩ na maabitha borithi nĩ hakoragwo na ũritũ kũiguithania mĩena ĩno yerĩ, na ĩta njĩra ya kũgacĩrithia ũnyitanĩri mwega wa maabitha borithi na mũingĩ. Mbunge ya Kirinyaga nĩ yamũrĩte MCAs erĩ arĩa marĩkoragwo kamĩtĩ-inĩ ya mwanya kũgacĩrithia ũnyitanĩri mwega. By Chairperson Honorable Kennedy Mwendia. Andũ aya erĩ megũkorwo makĩruta wĩra ũyũ rungu rwa watho wa ũtungata wa rũhonge rwa borithi wa 2011. Marĩtwa marĩa maraheanirwo mbunge-inĩ ĩno nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ĩno ya Kirinyaga Daniel Mũrĩithi Kĩbinga. Rĩu at least nĩ twagĩa andũ representative arĩa megũtũma tuone atĩ we can relate well with the police. Nĩguo in case an issue ya rise wakorwo nĩ ta ward yakwa ya Nyangate tukamenya the right channel gũtũmĩra. I look forward to the law out of the program in the County Policing Authority that create undertaking between the police and the community about their law in crime prevention. Harĩ arĩa mahĩtũkĩtio nĩ MCA wa Njũkĩ-inĩ Timothy Kariuki na mũrunawe wa Kangai James Wambu magĩtanywo gũtigĩrĩra maabitha borithi nĩ maheana ũtungata kũrĩ mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kũgacĩrithia ũnyitanĩri mwega gatagatĩ ka mũingĩ na borithi. MCA wothe mũthure Kirinyaga aigakorwo na issue ena platform nĩ akũhũthĩra these waheshimiwa aya twa nominate na twa mahĩtũkia thĩinĩ wa bunge magatwarĩrĩria issue citũ. Tũrore aikari a Kirinyaga mena thayũ, mena security, indo ciao nĩ ngitĩre na maũndũ mao mothe nĩ megũkorwo makĩrũmbũiyo. Thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩno nĩ twabeo na nĩ tũgũkorwo na mawĩra mwanya mwanya. Kwĩna andũ arĩa vulnerable thĩinĩ wa society, twĩna ciana, twĩna atumia, ona tuge ona arũme nĩ ũndũ wa boy child nĩ mũtiganĩrie mũno. Andũ acio nĩ tũgũkorwo tũkĩmarora na kinyi na maũndũ megiĩ security mao mothe nĩ tũrĩkoragwo tũkĩmarũmbũiya. Nĩ meranĩire gũtigĩrĩra mũingĩ wa kaunti ĩno nĩ watungatĩrwo na njĩra ĩgwete na kũnina ciĩko cia wĩkinaĩ matũũra-inĩ, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra kũrĩ na ũiguano gatagatĩ ka maabitha borithi na mũingĩ. It is an aim that at establishing an active and equal partnership between the police and the public through which crime and community safety issue can jointly be discussed and solutions be determined and implemented. Ũndũ ũcio ũngĩ kamĩtĩ-inĩ tũkwa tũkĩandĩka proposal na kũmonta tukona maũndũ arĩa twetĩkanĩria barĩa na OCPD na andũ arĩa mangĩ ma security kana marakinyanĩria ũndũ ũcio. Kĩo nĩ kamĩtĩ ya bata mũno twabewa mũthenya wa mũthĩ na ĩrĩa ĩngĩ tondũ ithuĩ tũkoragwo kũrĩa kwĩ Wanjikũ wa Kirinyaga nĩ tũkorwo agĩtũba information. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma cikaro-inĩ cia mbunge ya kaunti ya Kirinyaga, Gitau Wainaina wakiarie.
Riboti yo ya Wainaina wa Kiarie mwiroreri niwe gukorwo gituithiraniria mohoro maitu ikereka ria mohoro Gitau thaa 7 cia miarahuko mohoro mangi ukumamukira mathaini ma hwaini andikitwo mohoro no marathie na mbere na gukumathira mohoro macio nigetha ukorwo kimenya bururi uria wikarite gia na wiroreri mwega wa tabarira iria cikurumirira tumana wa ngoini njitagwo Gicimo ugia na miarahuko miega. Kameme TV, muthegi wa ruriri. We are back like we never left us section reggae. Mrasta Moches, Mesa Mavela, Mesa Mangone kama sana kurumia. Baba Yom, jina bigi nani? MC Ghetto Chal, bad like 90s dancehall. Alafu hapo kwenye machiki tiki atatrackwa na DJ Draga Kenya. Kila saa to, kuanzia saa 5 hadi saa 7 Indio Mbogi, India Station. Yes man. Boogie boogie boogie, a boogie 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 boogie, boogie 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 boogie, you too. O weekend ya Kenya, mashabiki makometire gucana cia gabira na makeria ligi nene ya Ngeretha. Absolutely sensational. Iwe shabiki wa gabira na ligi nene ya Ngeretha, wina mweke wa kurabeteka live sheshenini ya Kameme TV. Shemania na timu ya mwigariko wa mathako magutha thaurira beteka ici na ningi gukuruhania we shabiki wiigwe wi mucii. EPL Live na Kameme TV o muthenya wa Jumamothi ni mwago mutheri. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Edia gutangathira mweri 5 mweri 6 na mweri 7 tucemanie kuria Nyeri Town, Nyeri County, thukuru-ini wa Nyeri Primary nikuo Ngai atuhete mweri wa 5 tucemanie ithuothe tuhoere family citu. Maya ni mahoya ma family. Ndanjĩrĩria gukuharĩrĩria ro riu tene, wiharĩrĩrie kuma kuria guothe urajigua. Tucemanie thikũ icio 3 kuria nikuo tu Ngai ahete thikũ 3 kuria kũngĩ nĩ thikũ 2 thiĩte. No Nyeri County, Nyeri Town, thukuru-ini wa Nyeri Primary nikuo ithuothe turacemania. Utari wa muciari ni urafatarania tabarira-ini ino. Life ni hard, but usitense, jipatie raha na Go TV. I just want to go home. Upgrade to Go TV Super leo ili ufurahie more than 70 quality